back to my channel, and for today's video we're going to use this set, gandang palaban set 3. Okay, so by the way, ito palang kinuha ko, itong gandang set palaban 3. Ito yung suitable for me because kasi yung if I'm not mistaken, yung gandang set 0, yun yung mild. Tapos yung set number 1, mild din, pero ewan ko kung ano pinagkaiba ng 0 at saka 1, pero basta parang mild sila. And then yung number 2, yun yung pang maintenance. So ang sistema nito, ang una mong gagawin is either yung set number 1 or set number 3. Kaya set number 3 yung ginamit, yung kinuha ko kasi yun nga, suitable siya for me. I'm out of calendar na. Ang ibig sabihin, I'm tita na, gano'n. Tapos, yun nga, bali sa isang box na to, merong 5 product, which is the soap. Yun yung ginamit ko kanina. Actually, ito siya. Hinati ko siya sa kalahati, tapos ginamit ko siya. And then, let's open and let's see the others here. Okay. Ito naman yung toner. Yung rejuvenating facial toner. This one. And then we also have age-defying collagen cream. Ito siya. Naka-sealed pa siya. Kasi ito yung first day na gagamitin ko. Itong set na to. And then, smoothening sunblock cream. And then, the last one here is rejuvenating cream number 3. So, may tatlong cream. Ayan. And then, may toner. And then, yung soap. Okay? So, since natutulog na tayo, ginamit ko na yung soap, naligo na rin ako. So, actually, dito sa likod ng box, meron dito instructions na kung paano mo siya gagamitin sa umaga at paano mo rin siya gagamitin sa gabi. Kasi, tingin ko, yun nga, kasi pag umaga, gagamit ka ng sunblock. Okay, so let's read the instruction first here. Pagkatapos mo maghugas ng mukha, magto-toner ka, and then after mo mag-toner, patuyuin mo konti, tapos gamit ka ng age-defying collagen cream. Tapos after nun, so actually, meron dalawa pala ito ang gagamitin natin. No, yung pagkatapos natin mag-toner, itong rejuvenating cream, after nun, patuyuin konti, and then sunod na natin itong age-defying collagen cream. So, okay. Gawin natin yan. Again, naligo na po ako. Tapos, open na natin to. Ngayon ko pala magbuksan. Okay, tapos, I prefer to shake this first before you use this product. Just to make sure na nag-blend yung product niya. And then, I do have a cotton here. Just a regular cotton. And then, okay, pagdating sa smell niya, hindi siya ganun katapang. Alam mo yung parang, actually naamoy ko to dati nung high school ako, nung nagpagamot ako sa doktor, pa-derma ko, kasi meron akong severe acne. Tapos, parang ganito yung amoy ng toner na binigay sa akin. Pero ano siya, mild siya, hindi siya stingy kasi yun nga, lalo siyang maiirita kung stingy yung toner na ginagamit mo for severe acne. Okay? So, right now, as you can see, yan. Yan mga yan, yung mga yan. Wow. Yan. As you can see, yung face. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cat, E-I-E-I-O.
tuloy na tayo, no? Please bear with me. Don't mind the chickens outside. Kung ano man yung So, again, we're going to use this. Okay, wala na sinabi na kung ilang amount lang siya. Okay, actually, dito sa box, sa lalagayan niya, meron caution dito. For redness and itching sensation may occur. This is just normal. And proceed with the treatment. Improvement on skin can be seen after a month on application. Avoid contact with the eyes. If irritation develops, discontinue use and consult your dermatologist. Okay, so sabi dito, normal lang daw na magka-redness at saka yung medyo makate. Yun nga, yung medyo pakiramdam mo na makate. Kasi siguro, dahil nga rejuvenating to, yun yung nagiging side effect niya, yung mga mamumula, tapos medyo makate. Siguro, yun din yun yung possible na, makakatulong na magbalat yung please don't mind the chickens outside. Ako, konti lang. And then I'll just start from the T-zone area first. And then, wag masyadong scrub kasi wag masyadong yung scrub yung face. Kasi dito sa part na to, mga mukha mo, yan sensitive yung balat mo dyan. So, paano yun? Ayun. Ayun. Pagdating dito sa ilong, actually, lalo na dito sa gilid, damp na lang. Kasi, naramdaman ko yung hapde. Naramdaman ko yung hapde. See, as you can see, nagkaroon ako agad ng redness. But, that's normal daw. That's normal doon sa rejuvenate, sa toner na yun. Oo nga, ito nga yung naamoy ko nung yung prescribed na toner na binigay sa akin ng dermatologist nung high school ako. Actually, I do have dry skin, pero not confirmed kasi hindi ko pa talaga alam kung dry skin ba talaga ako. Kasi may part din naman na mamantika ako, pero hindi talaga yung mamantika na katulad ng nakikita ng iba. Siguro dry skin na ako. Okay. So, gently lang dito sa may area na medyo sensitive. And then, again, normal lang daw yung pamumula. So, kung may nararamdaman ng pangangatay, siguro, lesson na lang muna yung yung gamit kung hindi mo siya kayang gamitin. Okay, let's do on the other side. Actually, ito na siya. Pero tingin ko, ito na yung possibly ito yung sebum ng mukha mo. Since madumi na yan, waka tayo. Pero konti lang, konting-konti lang kasi masyado siyang matapang. Let's do on the left side of your face. Of my face pala. See? Ito, one swipe lang. Nakita mo na yung pamumula. That's normal. Pero kasi pag, ito, pag tumama dito sa may gilid ng ilong mo, mahapdet. Yun siguro, normal lang din yun. So, pagdating dyan, dump na lang. Huwag mong i-scrub kasi baka ma-irritate yan yung fez mo. So, remember, one swipe lang. Huwag mo nang balik-balikan. And then, idamay mo na rin yung neck area ko. So, ayan. And then, antayin lang natin tumuyo. Actually, yung hair, dapat naka-iyo sa mukha. So, after daw, gumamit ng toner, now we can use the rejuvenating cream number 3. So, rejuvenating, ito yun, rejuvenating cream number 3. Use this cream all over your face and neck. So, what I'm going to do now is to remove the seal. Oh, I have to open it pala. Sorry.
there you go. Ang pangit pero carry belts lang. As long as hindi matatanggal ito kasi para malaman mo kung anong cream yung ginagamit mo. So, okay, open. Okay, may seal pa ulit, which is good. Tapos, ito siya. Ito ang consistency niya. So, what I'm going to do now is to use the cream na nasa takip. And then, advice ko lang, gagamit kayo ng cream na yung container niya is open like this. I suggest to use cotton bud para hindi ma-contaminate yung product. At, halimbawa, yun, although sabihin na natin malinis yung kamay nyo, pero kung gagamit kayo ng kamay, kukuha kayo ng product, tapos lalagay nyo sa mukha nyo, tapos papahid na naman kayo, kukuha na naman kayo ng product. Ewan ko, parang pakiramdam ko nako-contaminate or nalalagyan ng dumi or bacteria dun sa cream. Kaya much better na gumamit na lang ng cotton, diba? Wala namang mawawala. So, ample size daw. Okay, let's start from here. Siguro ikalat na lang much better. Sabi din, you can also use this. Okay. So, ito, perfect for now. So, and then, spread na natin using our fingers. So, see, hindi na-contaminate yung ating cream na nasa open container kasi gumamit tayo ng cotton bud. So, and also on the neck. So, let it dry. Actually, medyo malakit siya pero hindi naman siya malakit. Hindi naman siya yung malakit na nakakairita. The last one here that we are going to use is the age-defying collagen cream. So, this one. So, again, pagkatapos mo mag-wash ng face, toner pa, and then, gamit ka ng rejuvenating cream. After medyo matuyo, gamit ka naman ng age-defying collagen cream. There you go. Okay, same with the first container. Meron ganito. Pakit. And then, sa pangalawang container, bango. Ito yung amoy, alam mo yung amoy tita. Or again, we're going to use cotton swab or cotton buds. Siyempre, hindi na to pwede kasi ginamit mo na. So, iba namang yung other part naman ng cotton buds. So, ito siya. Tapos, actually, sabi dito ample amount. Ibig sabihin, konti lang. Voila! And then, you're done. That's easy. Okay, again, ang ginamit ko yung mga product for nighttime routine, which is you have to wash your face first using the Kojic rejuvenating soap here. Tapos after that, itong toner, don't forget to use the toner. Itong rejuvenating facial toner. And then sa gabi, remember, sa gabi nyo gagamitin yung rejuvenating cream number 3, and then age-defying collagen cream. So, ito lang siya. And then sa umaga routine nyo, you're going to wash your face again using the Kojic, and then don't forget to use the toner. Okay, so after that, patuyuin niyo yung toner sa face mo, and then saka ka gumamit ng sunblock. Itong smoothening sunblock cream. Sa umaga lang to. Pero, just in case na magkaroon ng dryness sa face nyo, you can use the collagen. So, after sunblock, kapag may dryness dun sa balat, sa face nyo, or nakikita nyo nang namamalat yung face nyo, you can use the collagen. Ito yung makaka-help na mag-smoothen yung, or at least mabawasan yung pamamalat sa face nyo. Okay? So, papakita ko sa inyo kung yung morning routine using this Kadenang Ginto by Skin Magical. So, Tomorrow.
Hey guys! Okay, so it's morning. Well, actually, tanghali na po. As promised, we're going to do a morning routine using this Kadenang Ginto. Mr. Magical. Okay, so, kagabi, ginamit ko siya. Yun yung unang-unang gamit ko ng product na to. So, ngayon naman, papakita ko sa inyo or isi-share ko sa inyo kung paano gamitin itong Skin Magical sa umaga. Okay? So, again, please bear with me po kasi since it's morning, may mga batang naglalaro, may manok na tumitulao, may naglalaro ng basketball. Please don't mind them. Okay? So, let's start.